Sasa kila mtu ajielewi, time anafaa cheze intro achezi. Time sasa tunaanza point wa vibe. Unasikia tu muziki. Hapo kwa baraza anaongea, welcome to my YouTube channel. Welcome to our YouTube channel. Welcome to our podcast. Our show. The three mid ugly niggas. Sasa acha nikwambie. Early pregnancy ndio ngumu. Hata hiyo niliona kuna country yenye women walienda strike. Sio Russia. Women employers, women like kila kitu walienda strike. So bosses walikuwa wanaulizwa, how did you feel? Wakasema for the first time there was peace done. There was work done, like there was work done. There was no complaint. Kwanza HR kupata complaint yote. Imagine yeye ndio strike tu. Okay. I just have to call it. Business continued as normally. Everything was normal. But hadi kuna articles that ilitoka ikisema people want women want equality, like for example in engineering sectors. So ndio msalikuwa na wanatakiwa equality kwa engineering sectors and what not. Ndio tulikuwa nasema companies to employ 50 women and 50 men. Lazima wa lower standards zao kwa women. Jo wako enough. Sasa ndio pati wale women wako so they are very few. Sasa lazima ufike hapo 80. Let me ask you something. According to merit. Si ndio sana nasema if you go according to merit, your number madema izifika chwani. It's like Ifiki mbao acha lazima 50. Sasa wao wanataka equality ndio alikuwa anasema. Women want equality for less work done. They're doing less work no work or less work done, and the profit they're bringing to the company is little. And they want more pay. Toka hata nini si kuna women walikuwa nasema ati walipwe same women sports na men's sports. Wakambiwa kwanza men's sports generates over 300 billion. Waliambiwa tu kwanza ticket sales za hata kama ticket sales ni same uweze ka same price ya women's sports na men's sports. Wakasema everything is same wakachukua the best female team WNBA and the worst college basketball boys walipigwa kana hadi wanaenda streets. Should they be paid the same? Name 10 NBA nini players. Mademo wanataja 10. Name 2 when they can't name. Hata nilikuwa naambiwa WNBA nadhani kuna wewe Joel Reese na hadi mimi najua wako college bado hajakuwa nini wako college bado nini bado men's sports football team. Men football generate over 600 billion, while women football generate 300 million. Yeah. Men are paid 6% of it, 600 billion, while women are paid 20% of this 300 billion. Now wanataka equality. When you unajua it's not a profitable business. They're being NBA kila time na subsidize. Lazima wajazie ile loss walipata. NBA equality. WNBA na make loss. Sasa NBA ndio inawajazia. Unajua hizi tu WNBA jumbo equality. You can't. Press it out kelele. If by the way, one thing, if women are the most people in the world, right? If you women want equality, support your fellow women. Tunaona sisi men support men's team wanaenda kujaza go support your women basi nipo ni mjaze stadium mubai nini majezi mfanye hadi sasa mademo wako na streets unapata mademo ngapi na vijana ngapi kwa majezi mademo wetu moja mbili jana mademo sports. Sasa unatakaje demo support mwenye kuna jezi unapata ni ya Manuya ama Man City ya Haaland but bado mwenye kuna ya team ya team ya demo support their own sport. They don't support na haikuangi hata juu tunapenda football. Haaland is hot. Kylian Mbappe takes the better way. Acha hiyo Mbappe is a big wallahi the Drake effect. Hadi kuna tenista kuko na trending ati why don't you want to leave your man? Alafu anaka ile video Mbappe akitoka muone nini? Ile video alafu yake na wao. Hizo ni ujinga wewe ni supporting. Kuna mtu alienda kubuy cucumber alafu akapiga picha ka post ati I just saw some drakes in the But the Drake niliavoid. Ndio tulikuwa naongelea nilikuwa nadhani ni kitu ndogo. So I was like kumbe I'm better than Drake. Pesa ananishinda. Nenda Twitter nafungua siku moja ili nipata tu siku. I was like hey yo cash just leave some kwa hali yako au hivi kwa achukuliwa na ndege. Yana kudanganya akona pesa akona kubwa akona kila kitu akona sura the light skin effect ukikasirika kwa and you relax
Ukikasirika kwanza Ukikasirika. hapo inakuwa ngumu. Beans Inaweza kutoka huko inatoka na kapu unaangalia. Yeye anaambia oh you're cute I'm sorry. Woko hii ni toa. Alafu pia madema boilers kina kuna ndevu ikasirika dema na apologize na kuja. I'm sorry. I'm sorry wewe. Hapo una ndevu kuna sura ngumu wewe ni dark skin. Wewe ni mfupi. Unakasirika unaambiwa na jinyonge. Hauna pesa. Hauna pesa There's a question I've been asking myself. Do you think it's advisable, ukienda majuu, upate chance, you as a man, you go work kwa majuu, umeacha bibi yako. I never do that. Do you think it's advisable, you ulete bibi yako akujoin majuu? Yeah, that's the best thing you can do. That's the best thing you can do. That is the worst thing you can ever do in your entire life. See what? It's the best. She's your wife. No. The She's point your wife. is- Trust me. Akifika ngezi majuu, she's no longer your wife. The point is once you bring her there at least uko na surety tumachana clean slate. Lakini mwachane bro. yeye anakula huko Anakula then huko, anakula huko na Bro. ndio na wife unatumanga pesa na sustain yeye na boyfriend. Bro, ili ukuje huku upate na cheat huku umwachanishe na huku rather than utatumia pesa yako your own money. But then it's not expensive to come. Unaona kani wife si ukishapata green card or whatever si anakuja ka spouse. So itakuwa like that big of a complication. That money you have to pay. Utajigaramia but fikiria Steve. Now think about this. Si baki Kenya. For as long as atabaki hapo utakuwa na tumado. Yeye hawezi kuwa bwana ameenda huko na McDonald's. Think about that. Ama what you can Do do. you know, listen, let me tell you something. I've seen some videos like this. There's this trending guy. Sijui nimesahau ni Mkisi. Alileta bibi yake huko. Unaona? Alileta bibi yake na watoto. Once amefika huko, you know what the wife did, man? The wife called the police. After some time, the wife called the police, claimed that this man is beating him. This guy alifukuzwa in his own house. Bro, umefukuzwa. Yaani bibi yako umemleta huko alafu anakuja kufukuzwa kwa nyumba yako yeye unalipia. But Ona, you know, it's important. Usiambie bibi yako unafanya nini. Like Yeah, hatujui. So si ataita polisi hivyo. Utafukuzwa kwako ya mbaki na nyumba. Ujui pesa iko wapi. Ujui lini nalipa hiyo pesa. Unajua states. States. You'll have to pay the bill in that house. Umefukuzwa but you'll have to pay for it. Yeah, but they do that. Sinarudi Kenya. You do that. Sinarudi Kenya. Kwa Now, Sasa listen, hiyo utarudi chanzo Kenya. kurudi What's going at a loss? Basically both of you are going Both to of you are No. The woman is once the woman comes as a spouse and you leave, there's no more marriage. kwa hapo kana. Immediately the visa is already She can apply for kitu inaitwa she can apply for forgotten the name. residential visa you can apply for it. Residential kuna vitu You- inaitwa. the- Unajua atasema umempiga, unaona? But- This called umempiga, hii na violate nini? But the justice system in the state is quite good. So you have to prove umekupiga. But ni long though. It's long but point ni for your sanity to Listen, remain there. wala once a woman amesema umempiga bro. There has to be evidence. Before that, There has to be some idea of evidence. Si kama Kenya. Unajua Kenya ndio Kenya. side Most of these laws zina deal na sexual violence nini zimeandikwa na mademu. So Like kuna hii social offense act indikwa na Matakarua. Including feminist okay. Pole Matakarua ulirun na Raila. Kuna 69 sawa tu. I think brought nothing to the table, but it's okay. They're not part of the serikali because of you, but it's okay. listen to me. Bringing your girlfriend to states or your wife. Nah, it's a loss. You know, you have to agree. Imagine you this not convince situation. me. It's Imagine a this loss. situation. You send money for the children, for the Yeah. woman, for the house. So long as I'm, then you know, I rather go for There's something. another man. Another man doing that. But then see kuna msee Ama alikuwa mkatu. jeshi. By this unaweza ufike stage umkatu. Ama baada unapeleka hapo What baada about is the like children? hapo is Oh, like okay, okay. hapo ukiwa tunasema. yako Kenya huko state. But then hapo pia tunasema you know unaona Steve I tell you something. Baba. Steve, I tell you something. What If you don't know you married then that's a problem. If you feel you married the right person, then Yeah, it's But a then stress. ndio maana inafaa. Ndio maana before you get Listen, married or you make a Bro, decision like let me bringing tell you someone to something. stay with Let me you, tell you it's stress. something. You're talking about you don't know if you don't know who you married. Let me tell you something. Someone, you can think you know someone. You can be with someone for
maybe 10 years, you thinking you know someone. Do you know people change? People change. That's No, but if you date, like, you know, if you date for 10 years before you get not married, dating for 10 years. No, wait. If you are married for 10 years. Understand the if fundamentals. you date for 10 years before you get married, if by any chance you get a change after some together for 20 years, then not going to shaitan. Yeah, there's no other explanation. 20 years of hiding a true character. That must be a great actor. You know, pretend for 20 years. For 20 years. And kind of an What was the end game? What was the end game? Yeah, pretend. By the time you met when you were 30, what was the end game? Hata kwanza maybe kwa mama. Maybe kwa mama, but it depends on my agenda. Kama sisi kana wife yangu huko, maybe for some reason, maybe kuna I'm side not chick. but unajua tunaangalia which is better. Wacha bibi yako ama utamleta huko. Let's get people. Unajua your wife is not a relative. Ukimleta huko hivyo then akugeuke afanye kitu mbaya. It's okay, at least bado uko na job. But anybody can start over. At least utajua you get deported back. Unaona deportation is not that easy. Deportation is not an easy process. Let's get men comment in the comment section. Tell us. Of course, Tell it's us. an argument. Women Do you think it's a loss for men to bring your wife to states wherever you are, or it's a benefit? Our three subscribers. Comment. 3 subscribers. But unajua, okay, wanasema as much as your wife is not your relative. Kama kuna mtoto, at least that's insurance. But kama huna mtoto wale usiri. Kwa limwacha Kenya na mna mtoto. Na ukisema ni ile kwa wana assumption. Mimi tafuta honey. With the Mercedes. You know, listen, let me ask you something. You people ask here, you know, she cheats, you apologize. Statistics does not lie. And in the past, or even in the present right now, if you check out the statistics, over 80% of women who have been brought to states by the husband left the husband. It's a What's the man? It's 80%. We're not denying the fact that it happens. It does happen. Hadi these women wanaendanga kufanya kazi ji Saudi, wapi wapi. They also leave the husband. Sasa wewe imagine when you dem, when you like skin, uko na nyash, fiti, you're nice looking. Uende majuu. Ukujua na jamaa naongea hi baby. You go to Britain. What's up, sorry? What's up? Oh, you wanna come and say? Alafu rudi Kenya kwa mtu you come to meet ugly niggas like that. No. Their standards. Listen. We'll have children at some point, right? Of course. We'll have male children, we'll have female children, right? If Ulienda states, depends. If this guy sacrifices money, his time, his hard work, akakupeleka huko, in order for you to help him build a future for both your kids and family. No man, I Do think you know the good thing to do is to no. Do you know the good thing to repay this man with? Is loyalty. And respect. Kibe says, usinvest kwa dem. Don't. Usinvest kwa dem. The point is, unaona mtu ameuza sijui nini akali. Basically, acha set dem kufika. Unajekelea for the duty. Don't invest in someone that you don't like, someone that not you. Hadi mwanaume unaweza risk kila kitu mlete states and the facts you over. It's that simple. Ni two way. It's unaona mimi regardless of whoever you bring to the state, it's always a miss or a hit. Bana kuja sasa na pesa mama yako na lamba pesa yako, not yangu. Unakuja state ukijileta, sasa mimi nimekuita huko. No point ni wife wangu. Me personally I'll bring her. The mistake yenye wanaume wengi fanya ni kuinvest kwa dem tu juu unampenda. Unajua wanasemanga love is not enough. Dem anakupenda than dem unapenda. Better, si ndio? Dem anakupenda than dem unapenda. That's true. Huyo at least ukiinvest kwake haiwezi kuumiza sana. Atakuumiza lakini si sana, atakuwa nakupenda bado. Dem anakupenda anaweza kuosha muosho mmoja. Women are only loyal to their feelings. Everybody's loyal to them. No. Let me tell you something. If one time we come out to my friends and what we had is no longer there. Let me explain to you. Baraza, let me explain to you.
A man can sacrifice his happiness to make his family happy. That's- A woman cannot sacrifice her happiness to make her A family woman happy. can also sacrifice Some her life women for a can. child. Actually, most Yeah, women most do women that. do that. Most women do that. Most women, Most women sacrifice their most women happiness. sacrifice their A happiness lot, for their actually, families. but they- A lot of women do A A that. lot of women do Men that. cannot. A That's lot. why men Ati men cheat. cannot. Compared to men, Men. women Bro, are better. Women How many men are sacrificing for men their kids? sacrifice their Achana kwenda men. kazi kulipa Yeah, fees. that's not Achana hiyo ni sacrifice. bare minimum. Hiyo ni bare minimum. Like, You have to- literally- Ati bare minimum. Yeah, that's how you Hizi get tips it. bana. They start. Sisi, wewe ni mtoto wako, wewe ni mtoto wako. Let me ask you one question. Let me ask you one question. How do women sacrifice their happiness for their family? Okay, do this. Give me Steve, one. nikuulize swali. No, Steve, acha nikuulize swali. Tuseme mko kwa marriage, si ndio? Then this marriage is falling apart. Haibambi sana. Who do you think is going to stay longer for the children? Nani atachitwa kwanza? Ona. Nani atachitwa kwanza? Nani Let me atachitwa answer kwanza? you. Let me answer you. Men were created naturally polygamous. We're Mm, not talking yes, about excuse. mtaka wa kwanza. We are not Yes, talking about who will excuse. cheat wa kwanza. Once a marriage is falling apart, once there is no happiness, do you know who will leave the first person to leave that marriage? Who? Just answer that question. A man. Men, the men. Man, No, a women woman who are loves you can always never the leave you first first. people. But again, you have to take into consideration Women are always the first people to leave the people are marriage. talking about. Do you know? Yeah. Nowadays, women can't, like our mothers, they will They were tolerant. The happy- Let's say they Yes. love a certain man, but they'll Stay they love with this, to yeah. be with this man because of Your children and stuff. Children and Exactly. stuff, yeah, Also the yeah. children But and we are now talking about this generation. Oh, yeah, but- Bro, but- a woman, But then it also depends with who you let me are, tell you, yeah. do you know 80% of divorces rates? Who normally calls for divorces rates in this? Kwanza madema 2000. Woi, 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 woi. Not 2019. Tolerance was not about you. 82. They are Hakuna less. kufunzwa. Hakufunzwa. Tolerance was Huyo not ni about you. But then Hawa even jiku- men, hawa jiku even- nika chapo juu ya- Ati sijui kupika chapo. Unajua kupika chapo? But they do know. Even me, it gets a point I just can't tolerate, man. That's why divorce cases are high. Kitambo people are like, hey, And divorce it's sad, cases, what it's the- sad, what but the- what let's see else? where No. this will go. Wait, That's listen. why- Sasa mimi naona unanikula akili. Baraza, mnasema mko hapa mnasema men cannot sacrifice for their family and We're not saying they No, can't, they but not can, as but much as women. no, women Women do it don't. more. Trust me. Listen, who in 80% of divorce rates who were initiated by which people? Women, of Ni juu ya course, pesa. but Ni Not juu ya pesa. juu ya pesa. That means But there's no sometimes- happiness in that marriage. True or false? But you have to think, Steve. Book crazy. Somebody was saying that Yeah. if they start wakitoa the money aspect in divorce, Ah. I swear divorce ita It reduce. will reduce significantly. Like wakitoa the money aspect kwa guy. Mfano hawa subscriber number one. Subscriber number one. Subscriber number one. Like most divorces ziko hapo juu Yeah. no. Unaona Eventually. tangu vile the law is changing saa hii mwenye kuna select alilipana, si ndio? Yes, Huyu mwenye pia alilipa hakimi. Yes. Huyu mwenye alilipa hakimi na huyu mwenye alilipana. So women wanaanza kuogopa the concept of divorce. Juu wanajua kwa kuna pesa mingi Hata utalipa. ile inaweza. But sasa ile kitambo yenye ilikuwa mwanaume ndo analipa Mwanaume, automatic, it's- unaachwa tu. But this. Ndio maana sasa hivi ma celebrities iko sure kuna nani wangeshaachwa kitambo. Kuna Kuna celebrities wangeshaachwa kitambo. But sasa dema kuna pesa mingi. Hadi ukiangalia list ya most female billionaires, it's because of divorce. Yes, It's it's hard work. Ni divorce. Si divorce. That's why it's high. Si ndio maana hadi mimi my dream. Utasema you come with what you came with. And she came with a bag. She will stay there. Hadi mimi She will grind the hadi draw. mimi natafuta mwanamke ako na pesa. It's simple. Dema anipigia ananiambia hi baby boy umekula, namwambia No. Come to shika hii shika 5K. hapa. Shika hapa 5K. Hiyo ni transport. Hiyo ni Nitumie transport. till ukifika Java. Naingia It's a hapo dream, Java, but it's our dream. Ndo si tunaenda polo. Tunaenda Apollo by the way. Polo kutafuta mama tunafika hapo. If your mama watching, if your mama is watching, I'm a 6 is a 5, you can take me fast. But it's okay. Yeah, I'm patient. I'm also taller. I'm patient but I'm taller. You're taller. Mimi mrefu wako. 5'5" ni taller. 5'5". You're disabled. I'm 6 other places sitasema. But 6 is let's average. 6 is average. Because You have But for me, angles. I'll not defend women in some things. There's something A women woman cannot is- just a woman is never your friend. A woman is never. A woman is never your friend. He's never your friend. He's never Basically, listen. Once she's not your sister, Never she's put not your mom. too much of your trust on Tena man. human beings. It's just that simple. But Anyone then can hadi turn men- hadi men at the are- right value.
everyone has a value. Everyone has a price. Everyone has a price. It's just a woman about a price. But everyone has a price. Hadi mzazi wako akiza kuna Hadi mzazi wako kuna mzazi mwingine tu apige tu. Afikiri mara mbili. Hadi unazanga mamako ndio wa favorite child anasema no, mkiwa tatu gani yako kwa mmoja aseme save your favorite. Mmoja atapatikana. That's all. Inakuanga. Ule mwenye anakuanga engineer nyinyi wengine mlifelia class 3. We know it's big. Alama na ngozi na Alama na kamera tena. Tunajipenda tu mapema ukisema ni Ama mmoja akienda kucheza arudi kuchelewa. hapo wapi? Wewe unaweza kabisa sita nje. Hadi upigiwe. Nyinyi ndio wale broko mdogo akipotea anapigiwa anatafutwa urgently. Wewe umepotea shule nyumba mara 3. Siku unapigiwa na mzazi unafurahi. Umeona bro wako? You're like yo, japo kwani siku 3. So everyone has a price. Ujongelesha mzazi 3. Umongelesha bro wako kweli. anakwambia mwenye akureal. Alafu anasema mimi sina favorite. Mimi sina favorite. Ndio kuna favorite. Everyone has a favorite. Everyone has a price. Hadi mi Rolex nikiambia kuna bilioni iko pale na ni dola. Unamwona tu akienda jehanamu. Nikienda kwa ukienda tu kwa Zira Rosafi naambia Unafikiria kila mtu akuna price. everyone has a price. It's automatic. Not everybody, but some. Okay, achana na There's a price to everyone. Atia Dembe na Reddington. Hiyo zina exist pia. Wana by the not every Most people have. There's some people. Ali Dembe si mtoto wake alikaribu uze Reddington mtoto wake. Kwa Blacklist ndio semanga sijui Dembe na Reddington walikuwa close. Basi kuna time karibu uze nini wakitaka kuwa mtoto wake si karibu ampeana. Adidas na nani they were once brothers. Adidas and was it woman. Hakumpeana but karibu ampeana. Maybe the price was not good enough. Maybe ati mtoto wako. Let me tell you It doesn't matter kama alikuwa ni mtoto wake ndio wako ndani. Unajua kikumbuka place home side mtoa like alimsave like but from dead. The boss that very great enough but tukiongelea mtu kama wife hakuna ipana. Maybe useme ka bimkurugenzi na mkurugenzi. Mkurugenzi subscribe. Subscribe but you ni kweli. But how they exist. They exist but very rare. And don't take a gamble. Not just take a gamble than this is my homie. Ati what a snitch. Your friend over there told us what happened. Na yeye alikuwa idea. DJ nani? DJ John Falme. Almost the best friend. Already snitched. Snitch. Walikuwa pamoja. Saizi amerubana. Siri ni kuwa na pesa. Point ni usijue na mtoko si rafiki DJ John papa job mtoko na. Point tunasema ni when everything comes to mjue tu bata when everything comes to shove someone will also always dig himself out. Unajitoa tu wa kwanza. So sacrifice. Sisi wame-sacrifice besha. Someone has to go under the bus. Someone has to go. Like look at listen. You know niambie na nirusha chini. You can make rock paper scissors. You can compare hii stuff na story ya Joe. Unaona Joey? So alikuwa na Jackie Maribe. Jackie Maribe had influence, not influence but had connections. So this is yako free. But Joey already huko ashapangiwa. Joey mikituko ni she might be innocent to say that's very she might be innocent but it is spending in the fact that she gets out someone who's still under that much surveillance and controversy and already taken in by the government. Your statement ilikuwa false bana. Ilikuwa false. Ilikuwa false but kwanza tukue kazi. Ilikuwa false completely. Walikata ilikuwa Murkomen alikata. Ilikuwa sex yake, si ndio? Alisema ati hiyo nini ilikuwa false. Then that's bure kangekuwa if that could have been angepoa kazi ingekuwa. Ingekuwa kitu ingekuwa. One thing ilikuwa false. One thing once you know someone great. The boy child. You know one thing I know is with the boy child. You have to have money because you know that's obvious. Ukizaliwa boy child 1 nil. When boy child 1 nil. Wazazi wako wana pesa 2 nil. Wewe si sura nzuri 3 nil. Hauna connection kila kitu kagere. Sema wewe sura nzuri. Sema tuko bro. Hakuna sura kuna zingine hadi sura hiyo. Ulina Diamond boss kamili kameingia ni ile. Kuna level inafika extreme. Level kama kuna ka.
Bana damu alikuwa anakaa guka mzee. Alikuwa mtu but unajua kuna mtu bro. Kuna sura alikuwa but nile tu labda kwa na job anaweza toa anaweza but unajua hadi mimi sasa labda niko najita midaki. Angalia mtu kama baraza hadi mimi bado fiti. Naona bila sura yake ni mbaya. Bado niko 6. Bado niko 6. Pesa kikuja bro. Pesa inaweza kuosha tu yakata. It makes you nice but there's a limit. Kuna pale tu sura yenyewe pesa will never. Labda mka simple boy. Ndio pesa ingeosha. Sina tunakwambia kuna ule lakini bwana anaenda get full bitches. Sina tunakwambia when God gives you luck something labda alimpatia comedy na kapesa kadogo kwa mfuko. Unajua kwanza kuwa funny na kuwasaidianga sana. Inakuwa kuwa funny. Once you can make the laugh and giggle, you can make us laugh. For that as to shake and jiggle. But point ni once you're a man you have to do for cash number one. You don't trust anyone regardless of whether she's your wife or anyone. Family ndio unaweza trust at some point. Unajua kuna family zingine pia ziko disoriented sana. Wale wenye watokangi Nairobi kwenda ushago. Dysfunctional families. Ati guka kwa wapi? It's the month I'm going to 1 year old. Kwetu ni Nairobi. No. Mtu ametoka Western Bunyala, Sufala, kwa sala like sala na amekuwa kutuia hata sisi miaka 4 2 years hapo second year hajairudi home. Sasa atikweni ni wapi kwetu ni Kasarani. Sasa unaishi kwa bed sitter. Ano to dispatch anaweza kuuza au anaweza hata au anaweza liko waende Solfest. But then kuna watu wadi mlikuwa high school ati my mother have never met juu alafu mama kana kuja nini they ran away. But I used to see people like that. Mama kana kuja na toroka. I was like, yo, my nigga, nyinyi watu mnafahamu join Illuminati or with potential. Huwa pesa Just to Illuminati kuna mse fulani alikuwa anapeana testimony tulikuwa church tuko youth sasa tunatishiwa. It was like I was in Illuminati and I don't have money. And we are like, don't point of Illuminati. Is you get money. Kuna mingine church yetu, unajua ndio mimi siaminingi pastors. Church yetu de fulani ametolewa devo. Akasema vile alikuwa na ranks niko like sio uko sure shetani wa Lake Victoria hata pesa ama ni wengine ndio I'm like yo don't point of Illuminati that you earn money. Uko unasema story ya nani shule kukimbia? Yeah, actually babake alikuja but alikuwa unajua watu wamevaa tu hivi tu viatu nini. Sasa best yake anasema awe kuroko wapi? Sasa alimwita sema ule ni driver wetu. For sure. Lazima ule driver wetu. Hao ndio watu sawa. Asipe yetu. Wale wako mwana. Bwana, Sasa kitu liabe ni kema paro nini gathering class nini. Sasa babake akatoka kwanza kuongea Joseph Omondi is father. Sema ni driver. Ndio watu wanazoza family. Bana mimi niko very proud man. Tumetoka mbali kile ule mahali huko. Kikuja high school unatulia hata kama na washo. Unafika hapo na moja. Are you insane? You're giving a tie. Bring the whole chicken. Are you mad? You know, you just have to. But kulikuwa na. But that is story of footballer. Alikuwa like in his family they were like 12. So after he made it, the family was like threatening for money. Like nile usinajua kuna tu hadi kwa nasema kuna favorite. Kuna ile tu moja ukisport unajua kundi anakaa kwenda far. Sasa the parents were like someone invest to some point. Unajua kwa Africa resources are limited na chances pia. But luckily enough akafika majuu. Then because alikuwa na siblings most na wazazi. So this like amefika majuu. Unajua sasa labda kuna levels to football. Kuna pro, semi pro. So yeye alikuwa semi pro. But families unajua Africa umefika majuu. So they were like, you know what? Wait tupatie pesa. So like pesa natoa wapi? Ilifika point hadi mabroka akakuja kaanza kuiba staff na kutrete. Okay, kumoka viti ni Larry Cross. Unaomosha kwanza watu wote alafu ndio wasaidie kusumbua. Wasaidie kusumbua na pesa. That's the thing, but you know, ukiomoka look at home first. Because the moment umeomoka ndio utengeneze nyumbani, unatengeneza marafiki kwanza. You're living a home suffering. So the moment you go into suffering, au marafiki watakutoroka. You love to look back home. You don't anything home. So that's why ukiomoka, chukua ile ndugu yako, leta wapi omosha. Ule ndugu yako mwingine, sasa baadaye kitengena kwa familia na traditional yanko. Sisi mmoja kikwamo na mimi bro, kikwamo. Wanatuma yanko anapanga na pesa natakanga tu iende apigiwe simu afili iende Superior.
kuna wale anko tu mmoja na kuanga tu nataka tu apigie tu simu. Anko sina ndio afila enda kwa hapo juu ya. Hatu kwa very factor. Alafu anakuzungusha guys. Usiwe point of disclaimer wale ukiambia mtu anataka pesa mtumie tu pesa. Kwanza kani comrade. Comrade. Kinaambia unatumia pesa that's already budgeted for. I had a kisi friend called Tony Nderi, you know. Anataja nini? Tony Nderi. That was my good friend back in high school, bana. Very good one. Lakini sijui aliendanga wapi. Basi mimi kuna mtu nitafute nikutumie chwani. Hadi pia kuna mtu pia bana nilikupatia tu so tukavrutana high school hadi nika give up. Hebu itume saa hiyo. I'm coming for dates. Akuone kulini. Sasa ni kuna I have a Kamba girlfriend. We can make arrangements. Baba na girlfriend uniambia. So what I brag, you know, if ladies know you have a girlfriend, they are ultimately more wanted. I know by the way. But the ladies have to explain that concept. You invite ladies come to explain your concept. Wakutu madimka 20. Ile time una mtu kama sasa hivi sina mtu. Hauna hauna mtu. Hata kwa barabara mtu akusalimia. Lakini pata tu dem hivi. Hata mamboga na kutaka yote hivi. Sasa basically wanasimanga eti like kama kuna dem na maanisha kuna kitu unafanya right anapata. Unaona mtu anakutaka tena. Mimi zauna hizo nitake tu. Niko na hizo vitu lakini wanakukataa bila audition. Mimi naweza kupiga my 1 minute strong. Na kwanga fani najua kuchekesha watu, nafanya low, mimi ni Mjaluo, napenda like mimi na funny low. Funny low lakini mimi ni Mjaluo plus I bring funny to the table. Or I am the table. Or if the boobs are big, we can also put them on the table. Table iko free to put whatever we need to put it there. Table iko kubwa. Table ni kubwa. We bring very little to the table. But Director amesema tukate. But